So this particular program is conducted through Nyaya Oli. So Nyaya Oli is a project funded by the Government of India, Department of Justice. So it is more relevant, I think, to tell you. So how the government law college is connected. Of course, we can say that for conducting such programs, government law college is connected with, because we are teaching law and conferring law degree. But then this law college with Nyaya Oli project. So the Nyaya Oli project is nothing but creating a legal literacy and legal awareness. So it was around 1 year back when I happened to meet the Secretary Department of Justice. He was telling me that the legal literacy level in respect of Puducherry, is very low. So we are prepared to fund a project. If you are prepared to, you can start. And what are the targeted groups, he asked me. I said the target group must be schools and colleges. He said in addition to schools and colleges, among the total population 15 lakhs and more, you are supposed to target about 30 to 40% of the population. Then I thought it is only 10 to 15%, not even 10% of the population will be schools and colleges. So now we have targeted, in addition to schools and colleges, the other target groups like fishermen, women group, NGOs, and prisoners, etc. So we have been, the program is going on, and in this Nyaya Oli project, we have taken these steps to conduct such a program, because you should also know, apart from Dr. Ambedkar, the relevancy of Dr. Ambedkar Government Law College conducting the program with Nyaya Oli project. So you know very well what is the difficulty of an institution to go for admission, to conduct classes, to conduct university examination, to conduct internal assessment, etc., etc. So now today, because you are not an outsider, you are also my colleague, my brothers and sisters here. You must know the examination in respect of the university examinations is going on in one side. Admission for 5 years is also going on. Application for 3 years are being issued today. So with that busy schedule, we are holding a program so that this is more vital, more important, as suggested by our director and secretary, that such a program must be conducted for schools, colleges, and other department staff. So to start with, we have started with the colleges. So though the response is less, so and I think in future the response will be more. And with these few words, I once again extend a warm welcome to all the participants, to our chief guest and other guests and resource person. Thank you. Nyaya Oli project, training the trainers on the 3 new criminal laws. Further, I am overwhelmed on seeing the faces of future legal professionals. Why the legal institution is imparting training on new law? Because there is a legal principle that ignorance of law is not an excuse. Can you say that while trespassing to others' house without their permission, sir, I was not aware of the law? You cannot say that. Like that, without license, can you drive a vehicle? It's not. It does not provide. You cannot say it's a law subject, we are not aware. Basic principle of law, everyone should be aware of it. And even I had an occasion when I am as a member secretary of Puducherry Legal Service Authority, I have one pathetic situation I came across. Actually the Legal Services Authorities has to disperse compensation to victims in POCSO cases. In all cases to the victims, it is the duty of the Legal Service Authority, once there is an order by the court to give compensation to the victim, we will give compensation to the, we will disperse that amount. So 4 months back, I met a own victim lady, she came. She said, I don't want compensation. Though court has ordered, I don't want compensation, she said in the POCSO offense. I said, why? She told the accused is none other than her husband. See, maybe they had a love affair, but that guy, he had a love with a girl who is below 18 years. Maybe, I don't know, more. There are, even in the cinema we'll see only 2 childs will be roaming and they'll get married and they'll grow up like that. Maybe that impact is also there. So he had a love affair
And due to biological attraction, there was a physical contact also, and she has begotten a child. That time she became pregnant, and that time the child, the girl father has given a lodged complaint. He was that guy was booked in the case, POCSO offense, and the case was proved because she even they cannot turn ourselves because she was impregnated. So she has become pregnant and she has given a child before 18 years. So he has been imprisoned for 20 years. See the pathetic condition. They were not aware. Okay, love is nothing. They are thinking like that. So everyone should be aware what is the law says. So ignorance of law does not excuse. And now she refused to receive the compensation, and she cried and said she wants somebody to a counsel to be engaged from the legal service authority to conduct appeal for her husband. So this is a pathetic situation when the public is not aware of the law or this. So this awareness not only to the faculties and also to the students. So it is a duty of the legal institution as well as legal services authority to create awareness of what is law is, and the basic law everyone should know, because you work in other field, you are no way connected with the law. You cannot say that for day-to-day activities and to live in the society, everyone is expected to know what the law says, basic law. Because for critical, I can say like a general surgeon, specialist, you need not be a specialist in the law, you should know what is basic law. So then another thing is, you will be wondering why this Criminal Procedure Code 1973 already was prevailing. Indian Penal Code 1860, that was also prevailing. Indian Evidence Act, that was also there. Why now this awareness to the new law? Okay, what is the thinking in the mind is that when a new law is enacted, these laws is more important, major laws. So everyone should know that once a law is enacted, it's a bounden duty of the legal institution and also to state to create awareness. So even the judicial officers were selected as master trainers. In fact, I have been selected as master trainer. Judicial officers will be given training. There is a Tamil Nadu Judicial Academy where state-wise there are judicial academies are there. So judicial officers, few judicial officers have been selected as master trainers, and in fact, though we were in field for more than 20 years, we were given training in new laws, because what the responsibility fixed on the master trainer is that go and impart training about the new law to the other judicial officers and also to others. So this is a responsibility for you also, though you are from the different faculties. Now you are being, you had an opportunity, you are given an opportunity to attend this training, and make it sure that you are you will train whatever training is given to you, you impart to others, other faculties, and also as well as the students who study in your college. Okay, now coming to because I said already, by evolution of time there is a necessity to enact new laws. There is a quote that law must be stable, yet it cannot stand still. It has to change. Law is not static, it is dynamic. What next law we do not know, but the good of the people will be the best law. With this quote, I start the inaugural address. Then this new law, actually the new laws, it has replaced the old law. Earlier, Criminal Procedure Code. In criminal codes, the procedure, what will be the procedure to be adopted by in the criminal cases, it is bound by Criminal Procedure Code. That has been replaced by new act, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. So Criminal Procedure Code has been repealed and replaced by Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Likewise, Indian Evidence Act was there. That has been replaced by Bharatiya Adhinayam. Let me say, because it's new to us also,
Bharatiya Sakshya Adhinayam 2023. Okay. And Indian Penal Code 1860, because we were for 20, as we entered into this legal field, we were saying EPCO, Abdidan, CRPC, Kutravigal, Nadaimuri Chattam, we were got accustomed with that law act only. So the Indian Penal Code 1860, that has been replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Actually, these three new laws are intended to overhaul the Indian legal system and establish a justice based on Indian thinking, because earlier existed laws were based on colonial mindset. Britishers, in that there were terms used like barrister, vakil, pleader. That name, terms and all has been replaced by the term advocate. So the colonial mindset has been taken and it is based on Indian thinking. The new laws have been enacted. And also, in criminal justice system, there are 4 pillars. The entire criminal system will rest on courts, prosecution, police and defense. See, you all will be knowing that once a case is, complaint is lodged, who will conduct the case? The public prosecutor, because it's the bounden duty of the state to prove the burden is upon the state to establish the accused. So there are there are public prosecutor, assistant public prosecutor, additional public prosecutor. Like this, public prosecutor will be conducting the prosecution case. But now by 2020, there has evolved one another system, Chief Legal Aid Defense Counsel system, because Honorable Supreme Court thought that a person is presumed to be innocent until the guilt is proved. So that accused also should be given a right to defend the case. So there is a new evaluation of system, that Legal Aid Defense Counsel. So through Legal Aid, we appoint Chief Legal Aid Defense Counsel, Deputy Legal Aid Defense Counsel, who are appointed for the accused to defend their case. So the prosecution, one side, the public prosecutor will conduct the case. For accused, there is a system called Legal Aid Defense Counsel system, who will defend for the accused. So this is a new concept from 2020. Then, I already said I have undergone training as a master trainer for the new laws in the Judicial Academy. And at that time, I had an opportunity to know the new provisions of law, what the changes or amendments or inclusion has been done in the existed laws. See, there is, regarding the 3 new laws, there will be a deliberation, but still, as a member secretary of Legal Services Authority, it is bound and duty of the legal services also to create awareness. Now the principal has taken that task. I will also join in this. I'll just say few changes that has been done in the existing criminal procedure code, now called as Bharatiya Nagarik Sanhita, Suraksha Sanhita. See, we can shortly call the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita as BNSS. I'll call for as BNSS. In BNSS is a citizen and victim-centric approach, because earlier, when accused is brought to the court, it is a duty of the court to furnish the police report. The police will, once complaint is lodged in the police station, the police, after investigation, will file final report to the court, stating that who are the witnesses examined and what are the material objects seized. Everything will be with a final report. It will be filed before the court. So once the final report is filed before the court, the court will issue summon to the accused to appear, so that we will put forth what is his case, and it is for the prosecution to prove, and if the accused has any witness to defend this, he can say that he has right to defend the case also. So earlier, immediately after the final report is filed by the police, the accused will be issued summons, he will appear before the court, and the court will issue free copies of final report and the document relied by the prosecution. But now, in BNSS, that is the earlier criminal procedure code that has been replaced by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,
Victim is also have been directed to give copies of the police report. Earlier, victim does not know. Accused will be given the copies of the police report and the documents, and victim will be examined as a witness. That time only victim will know. Okay, வாங்கம்மா உங்களை வாங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க, நீங்கள் தான் பிடபிள்யூனா ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸாக விசாரிக்கணும் வாங்கன்னு. அப்போ தான் விக்டிம் வில் நோ, ஓகே நம்ம கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் இட் ஹாஸ் பீன் டேக்கன் அண்ட் கேஸ் ட்ரையலுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு. இப்போ என்னென்னா பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷாவில் வந்து பிஎன்எஸ்எஸில் வந்து when you give a copy to the accused, give a copy of the same documents and report to the victim also, so the victim will know that what the investigation the police has done. So this is victim oriented. adula onnu idu vandirukku. Next, victim ku enna, what is victim oriented, why it is victim oriented, I will say. Earlier in 321 of criminal procedure code, if the prosecution want to withdraw any case, they can just withdraw. They'll get approval from the state and they'll get consent with the permission of the court, they can withdraw. அப்படினா ட்ரையலே இருக்காது, கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்கும். வித்ட்ரா பண்ணுறவங்க இதில் வந்து இன்னும் ஃபர்தர் ப்ரோக்ரஸ் எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னா விக்டிம்க்கு வீட்டில் இருப்பாங்க, விக்டிம்க்கு தெரியவே தெரியாது என்ன நடந்திருக்கு. Are you all acquainted with Tamil language? You are able to understand? Right, okay. Because here in Puducherry it's a mixed of, that's why somebody may not know. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வித்ட்ராயல் ப்ராசிக்யூஷன் கேஸை வித்ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டில் ஒரு பெர்மிஷன் கேட்டால் 321 ஆஃப் சிஆர்பிசி ப்ரீவியஸ் ப்ரொசீஜரில் கோர்ட் வில் பர்மிட் அண்ட் வித்ட்ரா பண்ணிடும். அவருக்கு வித்ட்ரா பண்ணது கூட தெரியாது விக்டிம்க்கு. இப்போது பிஃபோர் வித்ட்ராயிங் த கேஸ் த விக்டிம் ஹேஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி ஹர்ட். விக்டிம்க்கு வந்து ப்ராசிக்யூஷன் வந்து வித்ட்ரா பண்ண போகிறாங்க, நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள், அப்ஜெக்ட் பண்ணால் பண்ணலாம். ஸோ it is also victim oriented because victim has been given opportunity of being heard before giving permission to withdraw the case from the court. Next வந்து actually in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, the term bail has been defined. See, everyone bail na jamin எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். bail நாங்க ஜாமீன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். But there was no any legal definition கொடுக்காம இருந்தது. ஒரு person is released from a judicial custody, it means bail, but there was no any legal definition given under the act. Now the word bail has been defined under BNSS, and likewise bail bond na என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. bail bond na என்ன, nothing. இப்போ ஒருத்தரை ஜாமீனில் விடுறாங்க, அவங்க ஜாமீன்தாரோடு வரணும். அந்த ஜாமீன்தார் வந்து ஜாமீன் கொடுக்குறாங்க, இவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான், யாருன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் அப்படின்னு அவங்க ஷூரிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க ஜாமீன்தார். அவங்க கொடுத்து அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பெயில் பாண்ட். வென் ஷூரிட்டிஸ் எக்ஸிக்யூட் எ பாண்ட் இட் இஸ் கால், ஜாமீன்தார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற பாண்டை தான் பெயில் பாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓன் பாண்டில் விடலாம். இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து யாருமே தேவையில்லைங்க, நானே வந்து நான் வந்து எப்போவும் வேணாலும் ஆஜராகிறேன், என்ன கூப்பிட்டாலும் வரேன், அப்படி ஓன் பாண்ட்லேயும் விடுவாங்க. அது வந்து bond, it has been termed as bond. So these terms has been given legal definitions. And also audio video electronic means அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது, definition இல்லை. everyone know what is the meaning, but in BNSS audio video electronic meansன்றத definition கொடுத்துருக்காங்க. that is any devices used for video conferencing. நம்ம வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வீடியோ எடுத்துடுறாங்க, ஈவன் ஒரு விக்டிமை வந்து பார்ன் வீடியோ எடுத்துடுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த டாக்குமெண்டெல்லாம் வந்து ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸோட டெஃபினிஷனில் வந்துடும். லைக்வைஸ் electronic communication. So some of the terms which were already in usage, but it was not given legal definition, that for that terms legal definitions have been given under BNSS. And likewise முன்ன வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் சென்னையிலலாம் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருக்காங்க, கோர்ட்டுன்னு இருக்குது, மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுன்னு இருக்குது. அந்த மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுன்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டாங்க, that has been taken away. Then you will be wondering, ஏற்கனவே இருக்க எம்எம் கோர்ட்லாம் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு இருக்கலாம். And the metropolitan magistrate has been replaced by the term judicial magistrate da inime, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class. So no more the term usage of term metropolitan. And idukku munadi because ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்னா ஃபைன் எவ்வளோ போடலாம் அப்படின்னா, ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து
they can impose fine up to 10,000. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பெக்யூனியர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது. இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இவ்வளோ தான் ஃபைன் அமௌண்ட் போடுறதுக்கு அதிகாரம்ன்றது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து பிஎன்எஸ்எஸ்லேயும் அதே அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைன் வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ வந்து வேல்யூ இல்லை, மணி வேல்யூலாம் இல்லை. இப்போலாம் 1000 ரூபா போட்டான்னு சொன்னால் என்னங்க போட்டிங்க அப்படின்வாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கான்செப்ட் தான் மைண்டில் வச்சுட்டு தி அமௌண்ட் ஆஃப் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து 10,000 வரைக்கும் தான் ஃபைன் போட முடியும்னு இருந்தது. நவ் இட் ஹாஸ் பீன் என்ஹான்சட் டு 50,000. ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து 50,000 வரைக்கும் ஃபைன் போடுறதுக்கான அதிகாரத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லைக்வைஸ் judicial magistrate first class and second class. I told you that the word metropolitan magistrate has been replaced. Now it's only judicial magistrate first class and second class. So அவங்களுக்கு வந்து ஒரு peculiar type of punishment கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. This was not there in earlier. In criminal procedure code, this punishment was not there. That is called community service punishment. For the first time in BNSS, the judicial magistrate has been given power to impose community service punishment. So இது என்னது community service punishment அப்படின்னா, முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெயில் கொடுக்கறதுக்கு போய் லைப்ரரியில் உட்காந்து லைப்ரரிலாம் சுத்தம் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அப்படிலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சில ஜட்ஜஸ். போய் லைப்ரரி சுத்தம் பண்ணுங்க, இல்லை டிராஃபிக் ரெகுலேட் பண்ணுங்க. இதையெல்லாம் வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. பிகாஸ் எனி பனிஷ்மெண்ட் imposed upon the accused, அப்புறம் அவன் ஓகே அவன் குற்றவாளியின் முடிவான பிறகு தான் இந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். பெயில் கொடுக்கறதுக்கு பெயில்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவன் உள்ளே இருப்பான். ஏன்னா அக்யூஸ்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதும் அரெஸ்ட் பண்ணு மேஜிஸ்ட்ரேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அவன் ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு அனுப்பி ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ அது கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்காது. அந்த டைமில் அவருக்கு வெளியில் வரணுன்னா பெயில் வாங்கிட்டு வெளில வருவாங்க. ஸோ பெண்டிங் அந்த கேஸ் தான் பெயிலுன்ற வராங்க, நடுவில் நடக்கிறது தான், இடைப்பட்டு நடக்கிறது தான். ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி டைமில் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பனிஷ்மெண்ட்லாம் போனோம். பனிஷ்மெண்ட்டுன்றத வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பனிஷ்மெண்ட். ஸோ ஒன்ஸ் த அக்யூஸ்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி கில்ட்டி இன் பெட்டி அஃபென்சஸ், சின்ன சின்ன கேசஸ்க்கு அவனை வந்து ஒரு ரெஃபர்மேட்டிவ் ஐடியா தான் இது. வந்து என்னென்னா அவன் சீர்திருத்தம் பண்ணி அவன் வந்து ரெஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ற பொழுது இந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பனிஷ்மெண்ட் கேன் பி இம்போஸ்ட். ஸோ கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பனிஷ்மெண்ட்லாம் லைக் ரெகுலேட்டிங் த டிராஃபிக் அந்த மாதிரி ஒரு கொடுக்கலாம். மேஜிஸ்ட்ரேட் சொல்லலாம், யூ கோ அண்ட் ரெகுலேட் த டிராஃபிக் இன் தட் ஏரியா. அதை ஒரு 2 months அப்படி அதுக்குன்னு எப்போவுமே கிடையாது, அது ஒரு டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. வித்தின் 2 months வரைக்கும் அந்த சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஆர் யூ கோ அண்ட் ஒர்க் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல். தீஸ் ஆர் தி the act which the service which the accused has been directed will be beneficial to the society. அதுதான் ஓரியன்டட் அதில் வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பனிஷ்மெண்ட்டில். அண்ட் ஆல்சோ ஜீரோ எஃப்ஐஆர் சிஸ்டம். முன்ன வந்து ஒரு விமன் அந்த மாதிரி கேஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு எங்கேயாவது நடந்தது, ஈவன் ஒரு ரேப் நடந்தது, இல்லை ஒரு உமனுக்கு பாதிக்கப்பட்டால் உடனே எங்கே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். ஏன்னா கிரிமினல் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் என்ன, கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு அஃபென்ஸ் இந்த இடத்துல நடந்ததா இந்த லிமிட்குள்ளே இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மட்டும்தான் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியும். அதுதான் ரூல். ஏன்னா அந்த போலீஸ் தான் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ அதுக்குன்னு ஒரு டெல்லியில் நடந்துக்கிட்டு வந்துட்டு நான் இங்கே தான் அங்கே குடியிருக்கிறேன் இங்கேன்னு கொடுக்க முடியாது முன்ன. அப்போ நீ அங்கே எங்கே அஃபென்ஸ் என்ன அது அந்த அதிகார வரம்பு அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு எங்கே இருக்கணும்னா, the place where the offence has been committed, only within that limit of police station the complaint has to be lodged. But now zero FIR system has been introduced, whereby irrespective of the place நீங்கள் எங்கே அந்த அஃபென்ஸ் நடந்திருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இம்மீடியட்டாக கொடுக்கலாம். ஒருத்தவங்க அங்கே நான் அஃபென்ஸ் நடந்து தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க, ஓடி வந்துட்டாங்க, சென்னை வந்துட்டாங்க, ஓகே சென்னையில் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து நீ போமா அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனாலே அதான் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் அங்கே போமா, எங்கே நடந்தது, அங்கே தானே நடந்தது, கேரளாவில் தான் நடந்தது, போய் அங்கே போய் கொடுங்க, எங்ககிட்ட வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இனிமேல் அது கிடையாது. there is a zero FIR system introduced, whereby a complaint can be given irrespective of the place where the offence is committed in the police station. எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வேணாலும் போய் கொடுத்தா they have to take that complaint. And நெக்ஸ்ட் இதுதான் ஒரு சின்னது. நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய சொல்கிறதுக்கு இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. தேர் ஆர் டெல்மெண்ட். நான் சும்மா ஆஸ் அ லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி உங்களுக்கு கிரியேட் அவேர்னஸ்ன்றதுக்காக சொன்னேன். நான் அடுத்தது ஒரு பாரதிய நியாய சன்ஹிதா. இது வந்து ஐபிசி, இந்தியன் பீனல் கோட். இதில் என்ன அப்படி சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, இது வந்து இட் ஹாஸ் பீன் ரீஃப்ரேம்ட் இன் சச் அ வே
to reform the offenders. அந்த குற்றம் செய்தவங்க வந்து சீர்திருத்தம் பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடையும் இந்த ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. அதே டைமில் விக்டிமுக்கும் அவங்களுக்கான என்ன விக்டிம்க்கு எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு என்ன ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும், என்ன ஒரு இது பண்ணணும், அவங்களுக்கு எப்படி அவங்களுக்கு என்ன வாட் வே இட் கேன் ஹெல்ப் த விக்டிம், அந்த மாதிரி ரெட்ரஸல் ஃபார் த விக்டிம் ஆல்சோ ஹேஸ் பீன் கான்சன்ட்ரேட்டட். அண்ட் முன்ன வந்து ஒரு சைல்டு அப்படின்னா ஒரு பெண் குழந்தை அப்படி தான், இப்போ வந்து ஜென்ரல் நியூட்ரலாக இருக்குது. ஈவன் அது ஒரு பாயாக இருந்தாலும் அந்த ஜென்ரல் நியூட்ரல் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு போத் த செக்ஸஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் க்ரைம்னு இப்போ புதுசாக தான் இந்த பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தே வில் சே வாட் இஸ் தட். அண்ட் ஆல்சோ டெரரிஸ்ட் ஆக்டை வந்து இந்த இந்தியன் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் தனியாக ஆக்ட் இருந்தது. பட் நவ் தட் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் also has been included in the Bharatiya Nyaya Sanhita. So there are so many changes. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக this training will be more useful so that ஏன்னா every time what we will think is that okay we'll study later, but அது வந்து அப்படியே postpone ஆகிடும். But you had a chance, come here, we'll say what is the new law. அப்படி you have got that opportunity. Make use of the opportunity. As earlier said, you have a responsibility to say to others also. I conclude with the wordings of the Dr. Abdul Kalam, our former Indian president. He said, learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. The legal field is one that requires dedication, hard work, and have to face challenges. So I say to the students of this college that through the challenges you will grow and find your true potential. Law is a powerful tool to change the society. Use your knowledge and skill to make a positive impact on society. We should know what's happening, how this laws are going to change the way we see things and the way the laws govern us. When these laws were passed in the parliament, there were all sorts of comments, good, bad, ugly, and someone told that it's old wine in new bottle. Someone went to the extent saying that it is old wine in old bottle with a new label. But I will say, not the devil, but the beauty is in the details. You go through the law, there's a lot of beauty in the details. As ma'am has already said, it is victim-centric. See, you have to appreciate the philosophy. When the colonial rulers were there, they said Indian Penal Code. Penal is punishment. Here they say Bharatiya Nyaya Sanhita. Nyaya is justice. So this law has been designed for delivering justice. Then they have said criminal procedure code, how to deal with criminal, so that people should know how to handle a criminal so that society is safe. But the philosophy here is a much bigger philosophy. It says Bharatiya Nagarik Suraksha. Nagarik is citizen safety Sanhita. So this is how it has been designed. I know there are experts here. They will deal with the provisions of the law in much more detail. But as a citizen, what is that you should know? This law empowers all of us. For me, as a citizen, it empowers me. For me, as a police officer, it empowers me. And at the same time, if someone is not abiding by the law, wherever loopholes were there, those loopholes have been plugged. If I, as a police officer, if I exceed in my authority, there are checks and balances. Very beautifully done. Ma'am has been talking about zero FIR. Zero FIR was there for a few offences, but it was hardly followed because it was not part of the CRPC earlier. Earlier I was working in a bank, now I'm in police. And in general, government officials, wherever you go, any government office, as a banker, whenever someone comes to you, say next counter.
If you go to a police station, they say next police station, not our police station. But now, as a citizen, it is very important you understand that in future, it is going to empower each one of us. As a citizen, you can go anywhere and lodge a complaint. I will tell you an incident which has happened in Puducherry. A German woman came here. She came as a tourist. She was going back in a bus to Bangalore. On her return journey to Bangalore, she was molested by a man. She could have got down from the bus, complained to us, but that did not happen. She did not muster the courage. She went back to Bangalore. After a couple of days, she decided that she has to report this issue. When she went to the nearest police station, they said it has happened in Puducherry, you report to Puducherry. Then she has sent a mail, and I'm sorry, but it is the way we all are busy with a lot of things. Who is worried about email, something coming on the email? And by oversight, we missed it. Then the lady calls up senior officer. He was appalled by the incident, and we have taken the complaint. Subsequently, the lady had to come here, register the case, and we started the investigation. Now, the law says it is incorporated in the law. You can just send an email, and email has to be attended by the police. So within 3 days, we have to approach the complainant asking what are the details. And within 3 days, if the complainant signs it, then we have to register FIR. At the same time, this particular German woman, she could have registered FIR in Bangalore, and Bangalore police could have informed us and transferred. This was already there. See, I will not take much of your time, sir, but two things I wanted to say, as this is my personal observation of the laws, very beautifully drafted. The first thing is, there were a lot of guidelines from Supreme Court, the commissions, NHRC and all, which were all there, which were guiding the functioning of each of the criminal justice system let's say police, prosecution, forensics, judiciary. There were a lot of organizations which gave guidelines and which we are following, which were here and there. All these guidelines have been concretized, and they have made part of Bharatiya Nyaya Sanhita and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. So, and Bharatiya Sakshya Adhinayam. All these guidelines have been incorporated at one place so that we can follow them. The second part which I would emphasize is, there were a lot of desirable things which were not mandatory, to be followed, but it would have made life easier for the victims, for the citizens, for the police, for the judiciary. There were a lot of things which were desirable. Such things have been incorporated. Let's say, when evidence is given by a government official gets transferred. And if he is not able to attend the court for giving witness, there are two options with the court now. They can start a audio-visual which we do Google Meets and all, Google Meet, then Zoom call. So we can get connected to that person through audio-visual means and record the statement, or the subsequent, whoever is the subsequent officer, from them we can go. For police officers, when a police officer searches a place, from the point he starts searching till the point he comes back, entire thing has to be video recorded. Now I'll tell you the advantage for policemen. While doing a lot of things, policemen forget a lot of things, and this is where the justice gets hampered. But now everything is there on the video call. And whenever a policeman enters, there are cases where there has been harassment of women, and there are cases when there were fake complaints against police officers. So such things can be prevented through this audio-video recording. It's a beautifully drafted laws, very progressive. As I said, it's not the devil. The beauty is in the details. Let's all celebrate this 3 new laws that have come. ஒரு மணி நேரம்ன்றது இப்போ 45 நிமிஷம் ஆகிப்போச்சு.
இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீஃபாக என்ன மாறி இருக்குது, என்ன சட்டம் இருந்துச்சு, என்ன சட்டம் மாறி இருக்குன்னு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். பெருசாக வந்து இன்டெப்த்தாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதில் இல்லை. இது வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து லீகலாக இருந்தால் நம்ம நேராக வந்து ஆக்டுக்குள்ளே போயிடலாம், நேராக வந்து சங்கீதாக்குள்ளே போயிடலாம். பட் ஸ்டில் இப்போ நமக்கு ஒரு மிக்சட் குரூப். ஐ ஹாவ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் லீகல் பேக்ரவுண்ட், ஐ ஆல்சோ ஹாவ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் நான் லீகல் பேக்ரவுண்ட். இதில் க்ரைம்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். க்ரைம்னா என்ன? க்ரைம்னா என்ன? இப்போது இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான சட்டங்கள் இருக்குது. இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான சட்டங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு குற்றவியல் வழக்கறிஞராக போகணும்னா நீங்கள் பார்ப்போம், நான் வந்து கிரிமினல் லா படிக்கிறேன், நான் வந்து சிவில் லா படிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. படிக்கிறாங்க, எல்லாமும் படித்து தான் ஆகணும். நீங்கள் வந்து வக்கீல் ஆகணும்னா எல்லாத்தையும் படித்தா தான் வக்கீலாக முடியும். நீங்கள் வேணால் ஒரு எம்எல் லெவலில் போனீங்கன்னா வேணால் உங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷனை நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும். ஒரு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆகணும்னா, ஒரு கிரிமினல் லாயராக ஆகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது 3 சட்டம் தான், அதிகமாக எதுவுமே தேவையில்லை. இந்த 3 சட்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கிரிமினல் லாயராக இருக்க முடியும். எந்த 3 சட்டம்னா நம்ம ஐபிசி, சிஆர்பிசி, எவிடன்ஸ்னு சொன்னோம். இன்றைக்கி அதே நம்ம பிஎன்எஸ், பிஎன்எஸ்எஸ், பிஎஸ்ஏன்னு சொல்ல போகிறோம். இந்த 3 சட்டங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும்ன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு சிறந்த குற்றவியல் வழக்கறிஞராக இருக்க முடியும். இட் இஸ் பாசிபிள் டு பி a very good criminal advocate if you know all these 3 laws, only these 3 laws. If you are extremely well versed with these 3 laws, you could call yourself, or you could really achieve great things in the criminal courts. Basically this. இல்லை சிவில் லாயர் ஆக போகிறேன், நான் வந்து ஒரு டாக்ஸ் பண்ண போகிறேன், ப்ராப்பர்ட்டி பண்ண போகிறேன், ஃபேமிலி கேஸ் நடத்த போகிறேன், நீங்கள் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான சட்டங்களை படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். பட் இங்கே அதெல்லாம் இல்லை. These 3 laws will help you go through or set you for life if you are going to be a criminal lawyer. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் தான். இதில் நமக்கு க்ரைம்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா, சாதாரணமாக எனி ஆக்ட் தட் அஃபெக்ட்ஸ் த சொசைட்டி, சாதாரணமாக சமூகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம குற்றம்னு சொல்ல முடியும். சமூகத்துக்கு பாதிப்புனா என்ன? யார் முடிவு பண்ணுவா? ஹூ டிசைட்ஸ்? இது வந்து பாதிப்புக்கு உண்டான செயல், இது பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத செயல்னு யார் முடிவு பண்ணுவான்னு பார்த்தோம்னா, சாதாரணமாக வாட் வி பிலீவ் இஸ் த மெஜாரிட்டி டிசைட்ஸ் as to which is right and which is wrong. அதானே நம்மளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த சமூகத்தில் அதிகப்படியாக அல்லது பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து முடிவு செய்வாங்க எது சரி எது தவறுன்னு சொல்லி. பட் தட் மே நாட் பி தி கேஸ் ஆல் த டைம். தெர் இஸ் ஒன் third definition that I have. I always read it out to my students. The third definition is, யாரால அந்த சமூகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியுமோ, whoever is in a position to control the society, whoever is in a position to establish their views on the society will be the people who decide what the act which will be termed as criminal, what are the act which would be made punishable. Right? Appo this is what a crime is. Whenever there is a law framed by the constitutions or from the parliament or the state legislature terming some act to be a crime, ஒரு செயலை வந்து குற்றம்னு சொல்லி இந்திய பாராளுமன்றமோ சட்டசபையிலையோ ஸ்டேட்டோட சட்டசபையிலையோ சொன்னாங்கன்னா அது குற்றமாக இருக்க முடியும். இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜூன் 30 வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இந்திய தண்டனை சட்டம் இருந்துச்சு. ரைட்? 1ஆம் தேதியிலேருந்து நமக்கு பிஎன்எஸ் வந்து போச்சு. 1ஆம் தேதியில் நமக்கு பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சங்கீதா வந்து போச்சு. ரைட்? அப்போது ஐபிசி நம்ம ஃபுல்லாக விட்டுடணுமா? ஐபிசி இப்போ இன்றைக்கி இல்லையா இன்னும் கேட்டால் இல்லை. ஐபிசி வந்து இன்னும் நம்ம கூட தான் இருக்குது. சிஆர்பிசி இன்னும் நம்ம கூட தான் இருக்குது. நீங்கள் ஜூன் 30க்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் ஐபிசியில் தான் கண்டினியூ பண்ணணும். நீங்கள் ஜூன் 30க்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் சிஆர்பிசியில் தான் கண்டினியூ பண்ணணும். சரிங்களா? இது வந்து குழப்பம் இல்லாத விஷயம். ஜூலை 1க்கு அப்புறம் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் பிஎன்எஸ்ல கண்டினியூ பண்ணணும். பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சங்கீதாவிலையும் பாரதிய நியாய சங்கீதாவிலையும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும். இது குழப்பம் இல்லாத விஷயம். குழப்பம் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜூன் 30க்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம், something that happened before June 30 but reported after July 1st. ஜூன் 30க்கு முன்பு நடந்த ஒரு குற்றத்தை பற்றி தகவல் காவல்துறைக்கு ஜூலை 1ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறது? Right? A question would come because I had a discussion with the judge last night also. அவங்கள்ட்ட பேசும்போது இதே கேள்வி தான். There is still a huge confusion. Right? இப்போ எல்லா குற்றமும் உடனடியாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. குற்றம் நடந்து 1 மாதம் கழிச்சு கூட போலீஸுக்கு தெரிய வரும். குற்றம் நடந்து 1 மாதம் கழிச்சு கூட உங்களுக்கே தெரிய வரும், இந்த மாதிரி குற்றம் நடந்திருக்கு, நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம், நம்மக்கிட்ட பணம் போயிருக்கு, நகை போயிருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு
தெரிய வரலாம். அப்போது நீங்கள் இன்றைக்கி போய் சொல்ல போகிறீங்க, நடந்தது வந்து 28 ஜூன், ரைட்? அதை காவல்துறை என்ன செய்ய வேண்டும், நீதிமன்றம் என்ன செய்யணும், என் சட்டத்தில் அதை கொண்டு வரணும். கிளியராக இருந்தால் பரவாயில்ல, ஒரு எஃப்ஐஆர் வந்து முன்னாடியே கொடுத்தாச்சு. எப்போ கொடுத்தாச்சு? ஜூன் 30க்கு முன்னாடியே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரப்போகுது. ஜூலை 1க்கு அப்புறம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பிஎன்எஸ்எஸ்ல போக போகிறோம். The problem comes when there is something that had happened before June 30 and something is being reported after July 1st. அப்போ நம்ம சாதாரணமாக என்ன பார்ப்போம்னா, ரிப்பீல்ஸ் அண்ட் சேவிங்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். எந்த சட்டத்துலேயும் கடைசியில் முன்னாடி சட்டத்தை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண அப்புறம் என்ன ஆகும் சட்டத்துக்குன்னு சொல்லி, நீங்கள் பிஎன்எஸ்எஸ் பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சங்கீதாவில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு தொடங்கிய நடவடிக்கைகள், விசாரணைகள், வழக்கு விசாரணைகள், மேல்முறையீடுகள், எனி ப்ரொசீடிங் தட் காட் இனிஷியேட்டட் பிஃபோர் தி கோர்ட் கேம் இன் டு பி, any investigation, any trial, any appeal will be continued in the old law itself as if the law has not been repealed. அப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, any act that took place before the court came என்ற வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்தலாம். any proceedings that was initiated. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு துவங்கப்பட்ட விஷயங்களை நீங்கள் கன்டினியூ பண்ண முடியும். துவங்கலையே, நம்ம தான் இன்னும் நம்ம ஜூலை 2ஆம் தேதி 4ஆம் தேதி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், எதுவும் துவங்கலையே, அப்போ என்ன வரும்ன்ற ஒரு கேள்வி வரும். மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணோம், பாரதிய நியாய சங்கீதாவில் போய் பார்க்கணும். அங்கே ரிப்பீல்ஸ் அண்ட் சேவிங்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க வந்து கொண்டு போகிறாங்களான்னு பார்த்தா அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு, அதாவது பாரதிய நியாய சங்கீதா வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செயல்கள் இது பழைய சட்டத்தில் நம்ம நடந்துருந்துச்சுன்னா அந்த செயல்களுக்கு அந்த சட்டத்திலேருந்து தண்டனை கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ரொசீஜரல் லாவை நீங்கள் ரெட்ராஸ்பெக்டிவாக இம்போஸ் பண்ண முடியும், ஆனால் ஒரு சப்ஸ்டாண்டிவ் கிரிமினல் லாவை ரெட்ராஸ்பெக்டிவாக இம்போஸ் பண்ண முடியாது. என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது இதுதான் குற்றம், இதுதான் தண்டனைன்னு ஒரு சட்டம் சொல்லுதுன்னா, a law which says that these acts are crimes and these acts are the punishment for the crimes ன்னு சட்டம் சொல்லி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சப்ஸ்டாண்டிவ் லான்னு சொல்லுவோம். அவரை எப்படி விசாரிக்கணும், எப்படி கைது பண்ணணும், எப்படி தண்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ப்ரொசீஜரல் லான்னு சொல்லுவோம். இதான் வந்து 2 சட்டங்கள். இதில் சப்ஸ்டாண்டிவ் லாவில் நீங்கள் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் ஆப்ரேஷன் கொடுக்க முடியாது. இன்றைக்கி என்ன சட்டம் இருந்துச்சோ, நான் அந்த செயலை செய்யும்பொழுது ஒரு சட்டம் அதை குற்றம்னு சொல்லணும். நான் ஒரு செயலை செய்யும்பொழுது ஒரு சட்டம் அதை குற்றம்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அது குற்றமாக இருக்க முடியும். நான் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது சட்டம் அந்த செயலுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்கணும், அந்த தண்டனை தான் எனக்கு கொடுக்க முடியும், வேறு தண்டனை எனக்கு கொடுக்க முடியாது. When I committed the act, the law would have termed it as a crime and the law would have also given a certain amount of punishment for it. I will not be imposed with any punishment other than which was there when I committed the act. அப்போது நேற்று செஞ்ச ஒரு விஷயத்துக்கு என்னால் பாரதிய நியாய சங்கீதாவை அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா அன்றைக்கி அது இல்லை. ஜூன் 30க்கு முன்னாடி ஒரு செயல் நடந்திருந்ததுன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஐபிசியை தான் அப்ளை பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் நம்ம செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கே தவிர மாற்ற முடியாது. நம்ம பார்த்துருப்போம், அந்த டெல்லியில் ஒரு கேஸ் நடந்ததில்ல, நிர்பயா கேஸில் கேர்ள் வாஸ் கேங் ரேப்ட் அண்ட் தென் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் வாஸ் அ 17-year-old பாய். வாட் தே டிட், தே சேஞ்ச் த லா. தே வாண்டட் டு பிரிங் இன் a provision where if a boy is above the age of 16 and who commit heinous crime, they could be treated as adults. அதாவது 16 வயசுக்கு மேலே இருந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு குற்றத்தை செஞ்ச ஒரு பையனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பையனை அடல்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணலாம்னு சொல்லி லாவை மாற்றுறாங்க. பட் the problem was the law was changed after the crime took place. அப்போ என்ன பண்ண முடியாது, அந்த லாவை அந்த பையனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ கேள்வி வந்துச்சு, சார் ப்ரொசீஜரல் லா தானே, நீங்கள் ஒன்றும் சப்ஸ்டாண்டிவ் லாவை மாற்றலையே இன்னொரு கேள்வி வருது. பட் இல்லை, சப்ஸ்டாண்டிவ் லாவை தான் மாற்றிருக்கோம். ஏன் மாற்றிருக்கோம்னா, ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டில் என்ன செய்யணும்னு மட்டும் கிடையாது, எவ்வளோ தண்டனைன்னு இருக்குது. நீங்கள் அதிகபட்சமாக 3 வருஷம் தண்டனை கொடுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறோம், இதில் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறமா அடல்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணால் என்ன ஆகும், அடல்ட்டு கொடுக்குற எல்லா தண்டனையும் கொடுக்க முடியும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பையனை அதில் ட்ரீட் பண்ண முடியல. ஸோ வாட் எவர் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் பிஃபோர் June 30 would continue to be dealt under Indian Penal Code. ஜூன் 30க்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா விஷயங்களும் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் மூலமாகவே தீர்மானிக்கப்படும். இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல நம்ம வருவோம். க்ரைம் இருக்குது, ஓட்டுப்பா டக் 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 ரைட். இதுதான் வந்து கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்துடைய நோக்கம். க்ரைம் ப்ரிவென்ஷன், டிடெக்ஷன், ப்ராசிக்யூஷன், அட்ஜுடிகேஷன், கரெக்ஷன், ரெஸ்டிடியூஷன். ரைட். ஒரு குற்றவியல் நடைமுறை குற்றவியல்
வழி ஒரு குற்றவியல் சட்டங்களோட நோக்கமாக இதுவாக தான் இருக்கும். என்னென்னா முதல் விஷயம் வந்து குற்றத்தை தடுக்கிறது, ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் கிரைம். இப்போது சார் வாஸ் ஸ்பீக்கிங், ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹர்ட், நம்மளோட 2 விதமான மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் இருக்காங்க, ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ். மேடம் சொல்லும் போது மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் சொன்னாங்க, அவங்களும் ஜுடிஷியல் தான். ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுடைய பணி எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா குற்றம் நடந்து முடிந்த பிறகு. ஒன்ஸ் அ கிரைம் டேக்ஸ் பிளேஸ், த ரோல் ஆஃப் அ ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஸ்டார்ட்ஸ். An executive magistrate's role starts before, or its role of executive magistrate is more to prevent crimes from being happening and to maintain law and order. நம்ம துப்பாக்கி சுடுதல் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல, 144 போடுறது, ஷூட்டிங் ஆர்டர் கொடுக்கறது, அரெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறது, கும்பலை கலைக்கிறது. ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்னவாக இருக்கும், எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுடைய வேலை என்னவாக இருக்கும்னா குற்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள், எப்படியெல்லாம் குற்றங்களை நடக்காமல் தடுக்கிறது, சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது எப்படி. ஸோ கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் கம்ஸ் இன் தி what class takes precedence over everything else. It's better to prevent something from happening than to find a redressal for that. ஒரு விஷயம் நடக்காமல் தடுப்பது என்பதே பெரிய விஷயம், அது முதல்ல தான் முக்கியம். நடந்த அப்புறம் தண்டிக்கிறதுன்றது வேற, நடக்காமல் தடுக்கிறது எப்படி. தென் டிடெக்ஷன் இன் சென்ஸ், குற்றம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா யார் அந்த தவறை செஞ்சது, என்ன நடந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. ப்ராசிக்யூஷன் அட்ஜுடிகேஷன் ரெண்டுமே வந்து நீதிமன்றம் நடக்க வேண்டிய விஷயம். ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் கேஸ் நடத்துவார், நீதிபதி குற்றவாளியா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுவார். ரைட், ஒரு கேள்வி, ஐ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின், ரைட், ஐ வில் ஆஸ்க் யூ ஆல்சோ. ஒரு குற்றவியல் வழக்கு நீதிபதியுடைய கடமை யார் குற்றத்தை செஞ்சாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா. ஒரு குற்றவியல் நீதிபதி வழக்கு நடத்துகிறார், ஒரு கேஸ் நடக்குது, கிரிமினல் கேஸ் நடக்குது, அந்த கிரிமினல் கேஸில் ஜட்ஜு கடைசியில் யார் குற்றம் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லணுமா? Is it the duty of a judge to say who committed the crime at the end of a criminal trial? ஒரு குற்றவியல் வழக்கு, காவல்துறை ஒருத்தர் கைது பண்ணியிருக்காங்க, சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க, கேஸ் நடக்குது, சாட்சியெல்லாம் விசாரிச்சாச்சு. அவர் தீர்ப்பு கொடுக்கும்பொழுது யார் குற்றவாளின்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஜட்ஜுடைய பணியா இல்லையா? பணியா இல்லையா? எஸ், நோ, எஸ், நோ, நோ, ரைட், இட் இஸ் பேசிக்கலி நோ. ஏன் நோன்னா, அந்த ஜட்ஜோடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாரை குற்றவாளின்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டப்பட்டவராக கூண்டில் நிறுத்தியிருக்கிறாங்களோ அவர் அந்த குற்றத்தை செஞ்சாரா இல்லையான்னு பார்க்குறது மட்டும்தான். A role of a judge is to find out whether the accused person who is standing on the accused box had actually committed the crime or not. His duty is not to find out who committed the crime. Right? வித்தியாசம் எங்கே வருது? யார் குற்றம் செய்தார்கள் என்று கண்டுபிடிப்பது அவருடைய நோக்கம் அல்ல. அவரது நோக்கம் யார் மேல் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நபர் அந்த குற்றத்தை செஞ்சாரா இல்லையா. ரைட், a judge's role is very limited because a judge is not going to come to the street, a judge is not going to come and conduct investigation, judge is not going to collect evidence. Everything is going to be done by the investigative agency. The police will do that and they will come up with the charge sheet along with all the evidence. அப்போ அந்த கேஸை சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் சாட்சியங்கள் நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்ததுன்னா போலீஸுக்கு தான் இருக்குது. அதை அவங்க நிரூபிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு பார்க்குற கடமை மட்டும்தான் ஜட்ஜுக்கு இருக்கே தவிர யார் தப்பு செஞ்சாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க ஜட்ஜோடைய வேலை இல்லை. நம்ம பார்ப்போம், அடிக்கடி வந்து பேப்பரில் பார்ப்போம், மக்கள் சொல்லுவாங்க, பெரிய பாப்புலரான வழக்காக இருக்கும், டிவியில் வந்திருக்கும், இவர் தான் செஞ்சார் சொல்லியிருப்பாங்க, அவர் தான் செஞ்சார்னு ஒத்துக்கிட்டாருன்னு பேப்பர்லலாம் வரும். பட் கடைசியில் வந்து அது போலீஸ் முன்னாடி நடந்திருக்கும், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்திருக்கும், ரைட், போலீஸ் கூட்டம் போகும்போது நடந்திருக்கும். பட் இருந்தால் என்ன இருக்கும், எல்லா கேஸ்லேயும் அக்விட்டல் ஆயிரும், பெரிய கேஸாக இருக்கும், அவரை வெட்டிக்கிட்டாரெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க. பட் ஜட்ஜோட வேலை அது இல்லை. ஜட்ஜு வேலை என்ன, போலீஸ் நிரூபிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். போலீஸ் நிரூபித்தாங்கன்னா தண்டனை, போலீஸ் நிரூபிக்கலைன்னா விடுதலை. இதுதான் ஜட்ஜோட வேலையாக இருக்கும். ஸோ அட்ஜுடிகேஷன், கரெக்ஷன், ரெஸ்டிடியூஷன் பார்க்குறோம். கரெக்ஷன்னா குற்றம் செஞ்சவரை ஜெயிலுக்கு அமிச்சு அவரை வந்து திருத்த முயற்சி பண்ணுறது. ரெஸ்டிடியூஷன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு கொடுக்கறது. தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஒன், we all know these people, right? One more, yes. Police, prosecution, defense, judiciary, correctional authorities, and victim. Right. I don't want to contradict what she had told. 1973 சிஆர்பிசிலேயே நமக்கு விக்டிமுக்கு வந்து ரோல் கொடுத்துட்டோம், அவங்களுக்கு ரோல் இருக்குது. 2008 அமெண்ட்மெண்ட்லேயே விக்டிமுக்கு நம்ம வந்து காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் பற்றி நம்ம பேசிட்டோம். ரைட், விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் டு பி ரன் பை தி டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ், ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ்ன்றது 2009லேருந்தே
இருக்குது, காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் இருக்குது. ஒரு விக்டிமால ஒரு வழக்கறிஞர் வைக்க முடியும், குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டவரால் வழக்கறிஞர் வைக்க முடியும்ன்றது சிஆர்பிசியில் முதல்லேருந்தே இருக்குது. பட் தெர் வாஸ் டிமாண்ட். என்ன டிமாண்டுனா வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ்லாம் கேஸ் நடத்த மாட்டாங்க ஒழுங்கா, அவங்க வந்து ஒரு அந்தந்த எஃபெக்ட் அவங்களுக்கு இல்லை, நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏன் வந்து வழக்கறிஞர் வச்சு அவங்களாம் ஏன் கேஸ் நடத்தக்கூடாது? Why don't you allow the victims to engage counsels of their own choice? When accused is having a right to have a counsel of their own choice, why not the victims? Why not the victim? Again, நம்ம ரொம்ப இந்த லைனை வந்து நம்ம பிளர் பண்ணக்கூடாது. கிரிமினல் லாவே சிவில் லாவோட லைனை நம்ம பிளர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா கிரைமில் பாதிக்கப்பட்டது தனிநபர்னாலும் the state feels that the law and order is the first victim. The state is the first victim. அரசாங்கமும் சட்டம் ஒழுங்கும் தான் முதல் விக்டிமாக ஸ்டேட் ஃபீல் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க தான் அந்த கேஸை நடத்த போகிறாங்க. அப்போது அதில் நம்ம விக்டிமை இறக்கி விட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பாதிப்புகள் ஏற்படும். ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் ஜாப் இஸ் டு ப்ரெசென்ட் ஆல் தி அவைலபிள் எவிடன்ஸ் பிஃபோர் த ஜட்ஜ் அண்ட் லெட் த ஜட்ஜ் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரோட வேலை வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டதுக்கு எதிராகிற சாட்சியை மட்டும் நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கறது கிடையாது. வழக்கு விசாரணை புலன் விசாரணை பண்ணும்போது என்னென்னலாம் கிடச்சதோ எல்லா சாட்சியங்களையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய கடமை அவருக்கு இருக்குது. அவர் எதையாவது மறைச்சாருன்னா இந்த சாட்சியங்கள் அவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக போயிடும், நான் கொடுக்க மாட்டேன் கோர்ட்டுக்குன்னு சொல்லி அவர் மறைச்சாருன்னா அது அவர் கடமையை தவறுகிறார் என்று அர்த்தம். Any public prosecutor who comes to know or who is in possession of any document which may decide the outcome of a case, whether it is for the prosecution or against the prosecution, if it is something that has been unearthed by the investigation, it is his duty to present it before the court of law. அந்த வேலையை ஒரு விக்டிம் மேக்கர் அட்வொகேட் பண்ண மாட்டார். விக்டிம் மேக்கர் அட்வொகேட் கண்டிப்பாக அந்த வேலையை பண்ண அவர் என்ன பண்ணுவார், எப்பாடுபட்டாலும் அவனை உள்ளார தள்ளுறது என்ற வேலையில் பார்ப்பார். ஒன்று. Then what would happen if you allow victims to engage advocates of their own choice? Now, there will be a huge disparity between haves and have-nots. பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பணம் படைத்தவராக இருந்தார்னா பெரிய வக்கீலை வச்சு குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை உள்ளே அமைச்சிடுவார். பாதிக்கப்பட்ட காசு இல்லைன்னா, வக்கீல் வைக்க முடியலன்னா, the very reason why the state takes upon prosecution is that there must be equality before law. பாதிக்கப்பட்டது யாராக இருந்தாலும் வழக்கை அரசு நடத்தும், அரசு நடத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்கும். So a victim may not be allowed to engage a counsel who will have all the powers of a public prosecutor. It should not be done. It is not possible. But என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு somebody to assist the public prosecutor. நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், எங்கெங்கெல்லாம் அவர் மிஸ் பண்ணுறாரோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும், ஒரு ரிட்டன் ஆர்கியூமெண்ட் கொடுக்க முடியும், நீங்கள் வந்து ஜட்ஜுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இன் அ சென்ஸ் வாட் எவர் இஸ் தேர் யூ கேன் என்லைட்டன் த ஜட்ஜ் ஆன் வேரியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ். முதல்லையே நீங்கள் வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போ வந்து இட் இஸ் தேர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், பட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் வேர் ஆல்ரெடி தேர். நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், அப்பீல் போக முடியும், சார்ஜ் ஷீட்டை நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக பண்ணலை, நீங்கள் வந்து இந்த சார்ஜ் கொண்டு வந்திருக்கணும்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்ண முடியும். ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வேர் ஆல்ரெடி தேர், பட் நவ் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் இன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட். ரைட், ப்ளீஸ். ரைட், தீஸ் வேர் தி 3 of them have been replaced, 2 of them are still there. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1973 கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடுன்றது how many years? ஒரு 50 வருஷம் இருக்கு. அதை மாற்றியாச்சு. பட் வி ஹவ் நாட் சேஞ்ச்ட் த இந்தியன் போலீஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1861. வி ஹவ் நாட் சேஞ்ச் த இந்தியன் பிரிசன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1894. அதை நம்ம இன்னும் மாற்றலை. சரியா? இது ரெண்டும் 50 வருஷத்தில் இருக்கிற சட்டத்தை வந்து மாற்றி விட்டாச்சு, இது ரெண்டையும் நம்ம மாற்றலை. ஏன்? ரெண்டு காரணம். ஒன்று என்னென்னா, ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வந்துடும். தோ சிஆர்பிசி ஐபிசியை விட உங்களுக்கு பெரிய லா அண்ட் ஆர்டரானு கேட்கக்கூடாது. அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் மட்டும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. அப்போ அவங்க அதை ஒர்க் பண்ண ரெண்டு பேருமே அதில் ஒர்க் பண்ணலாம். யூ கோ த்ரூ எனி கிரிமினல் மேனுவல், நீங்கள் ஒரு செக்ஷனை எடுத்து பார்த்தோன்னே பின்னாடி போட்டிருக்கோம் ஸ்டேட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு. உத்தரப்பிரதேசத்தை மாற்றிருக்காங்க, தமிழ்நாடு மாற்றிருக்காங்க, ஆந்திரா மாற்றிருக்காங்க, பீகார் மாற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சிஆர்பிசி ஐபிஎஸ்லேயும் இருக்கும். இன்றைக்கி வரப்போகிற பிஎன்எஸில் இன்றைக்கி இருக்கிற புக்கில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. பட் இன் அ ஃபியூச்சர் டைம் யூ ஆர் கோனா ஃபைண்ட் மெனி 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 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன் தட். Again, there is a case going on. இன்னைக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில்
சுப்ரீம் கோர்ட்டு இன்னொரு கேஸ் இருக்குது, ப்ரிசன்ஸ் ஆக்டை நீங்கள் ஏன் வந்து ஓவரால் பண்ண முடியாது, நீங்கள் ஏன் வந்து அதை மாடர்ன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது. சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் நவ் ஹியரிங் கேசஸ், ரைட். There is a case which is pending. There is discrimination which was created in the prison system during the British period, which is still found in most of the prison manuals. Prison manuals இன்னாருக்கு இந்த வேலை தான் கொடுக்கணும், இன்னார் வந்தாங்கன்னா அவங்கள இந்த இடத்துல இந்த வேலைக்கு அனுப்பணும், இன்னார் வந்தாங்கன்னா அவங்கள இந்த வேலைக்கு அனுப்பணும்னு prison manual இன்னைக்கு கூட இருக்கு, ரைட். There are discriminations inside the prison based upon the a person's background in a prison manual which is on black and white. சும்மா வந்து இது கிடையாது, என்ன சொல்கிறது, நம்ம வந்து அவங்க பழக்க வழக்கங்களை செய்கிற விஷயம் கிடையாது, மேனுவல்லே வச்சுருக்காங்க. இன்னார் வந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு இங்கே வேலைக்கு வைங்க, இன்னார் வந்தாங்கன்னா அவங்கள எடுத்து அங்கே வேலைக்கு வைங்கன்னு prison manual இருக்குது. There is a case pending before the Supreme Court to rationalize the whole thing. Why not we go for modernizing itன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதையும் நம்ம செய்யணும். Again, police ஆக்டையும் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு மாடல் போலீஸ் ஆக்ட் இருக்குது, பட் again the state should come out with it. Yes, please. This was the reason ஒரு புது லாவாக மாற்றணும். Again, you may ask a question, சார் 50 வருஷம் கூட ஆகலையே, ஏன் வந்து சிஆர்பிசியை மாற்றி பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சங்கீதா வந்துச்சுன்னு கேள்வி வரலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 லாவோட சேர்ந்து தான் அது ஒர்க் பண்ணும். நம்ம சொன்னோம்ல, ஒரு கிரிமினல் அட்வொகேட்டாக நீங்கள் ஆகணும்னா 3 சட்டம் தெரிஞ்சால் போதும், நீங்கள் பெரிய குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆகிடலான்னு பார்த்தோம். அப்போ நீங்கள் 2 மட்டும் புதுசாக்கி 1 மட்டும் பழசாக வச்சா சரி இருக்காது. இதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்கிறோமோ அதுக்கு இணையான மாற்றங்கள் அதுலேயும் செய்யணுன்றதுனால நம்ம 3ஐயும் ஒரே நேரத்தில் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. 3 ஒரே நேரத்தில் மாற்றிருக்காங்க. பெருசாக வந்து அதில் 50 வருஷத்தில் ஒன்றும் அது செயலிழந்தெல்லாம் போயிடல. டு பிரிங் தி 3 laws இன் கான்சனன்ஸ், இன் சென்ஸ் ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் கொண்டு வந்து பார்த்தாங்க. அது கீழே அடிஷ்னல் செஷன்ஸ் கோர்ட்டு, அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட், சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட், ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் செகண்ட் கிளாஸ். இதான் வந்து லிஸ்ட். ஓவர்ஸ்டாக இருப்பார். அதுக்கு மேலே மற்றதெல்லாம் வந்து சேமாக இருக்கும். சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருப்பாங்க, ஜேஎம் சிஜேஎம் மாதிரி அங்கே எம்எம் சிஎம்எம் இருப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த எம்எம் சிஎம்எம்லாம் தூக்கிட்டு எல்லாருமே வந்து ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் தான். இப்போ கேள்வி என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அப்போது அகெயின் பவர்ஸ் வித்தியாசம் இருந்துச்சா, அவங்களுக்குள்ள அதிகாரத்தில் வித்தியாசம் இருந்துச்சா, செயல்பாடில் வித்தியாசம் இருந்துச்சானா இல்லை. A metropolitan magistrate had exactly the same power as a judicial magistrate of a first class. இப்போ ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு என்ன அதிகாரம் இருந்துச்சோ அதுதான் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் இருந்துச்சு. ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன மாதிரி கேஸ் நடத்துவாரோ அதே போல தான் ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் கேஸை நடத்துவார். அப்போது இட் வாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ டூப்ளிகேஷன். ஸோ வாட் தே டிட், தே வாண்டட் டு பிரிங் இன் ஈக்குவாலிட்டி பிட்வீன் கோர்ட்ஸ். இல்லைனா வந்து ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரீம் லைனிங் ஆஃப் ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து ஆசைப்பட்டு தே டிட் திஸ். பிகாஸ் ஹவு கேன் சம்படி பி கிவன் அ பனிஷ்மெண்ட் விச் இஸ் நாட் இன் த லா, ரைட்? பிகாஸ் லா கிளியர்லி சேஸ், கிரிமினல் லா ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா, கிரிமினல் லா வில் பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்டர்பிரட்டட். கிரிமினல் லாவில் டெஃபினிஷனுக்குள்ளே அந்த ஆக்ட் வந்தால் மட்டும்தான் அது கிரைமு. கிரிமினல் லாவில் இந்த தண்டனைன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அது தண்டனைன்னு தெளிவாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஹைகோர்ட்டுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, we have given them some inherent powers. High Court will have inherent powers, Supreme Court can provide complete justice. இப்போ கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த 2வதுல, வேர் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் இஸ் ஆடட் as a punishment. இது high courts and Supreme Courts have been giving for a very long time. It is not a new creation. It is not something that is in particular something that has sprung up in the Bharatiya Nyaya Sanhita. It is something that has been there for a very long time. பட் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் ஹை கோர்ட்டுக்கோ இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் வந்து ஒரு செஷன்ஸ் ஜட்ஜுக்கோ, ஒரு சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கோ, ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கோ செகண்ட் கிளாஸுக்கோ இல்லை. அவங்க என்ன பண்ண முடியாது, அவங்க ஐபிஎஸ்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த 5 தண்டனை தான் கொடுக்க முடியும். They cannot go beyond the law, whatever is the written law. What Supreme Court can do, Supreme Court beyond these punishments, what they have invented something called as community service. Again, அவங்களும் புதுசாக கொண்டு வரல. There are this kind of punishment is available in many countries. Punishmentன்றதை விட ஒரு ரிஃபார்மேட்டிவ் மெத்தட் தான் அது. It's a reformative method. So what we have here is community service can now be imposed by judicial magistrate second class, judicial magistrate first class. என்ன பண்ணலாம், ஒரு முதல் குற்றவாளி, இளம் குற்றவாளி, சிறு குற்றம், they will have this, right? ஒரு first time offender, ஒரு young offender who has committed
a minor offense. What you can do, you can send them for a community service. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், at least recently, I think in Madurai, there was an order issued for a college student to go and work for 6 weeks in a government general hospital. Madurai General Hospital போய் 6 வாரம் வேலை செய்ய சொல்லி court has ordered the person to go and work in the hospital. Right? What he will do, he will go and work. What work he will be given depends upon the hospital administration. So அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நாளைக்கு டிராஃபிக்கில் பார்க்க போகிறோம், முனிசிபாலிட்டியில் பார்க்க போகிறோம், ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்க்க போகிறோம். Wherever possible, people will be made to do their service for the community. Right? So that is that. சர்வீஸ், கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்னால் என்ன சார் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நீதிமன்றத்தால் ஒரு வேலை உங்களுக்கு தண்டனையாக வழங்கப்பட்டு அந்த வேலைக்காக உங்களுக்கு எந்த ஒரு வருமானமும் எந்த ஒரு சம்பளமும் கொடுக்கப்படலைன்னா அதை நம்ம கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நீதிமன்றத்தால் ஒரு பணி உங்களுக்கு தண்டனையாக வழங்கப்படுது. The court conducts the trial, court finds you guilty, the court awards you punishment. என்ன பனிஷ்மெண்ட்? இங்கே போய் நீங்கள் வேலை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறதே உங்களுக்கு ஒரு தண்டனையாக வழங்கப்படுது. நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக அங்கே போய் வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும். அப்படி நீங்கள் அங்கே வேலை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் எதுவும் கொடுக்க போகிறது இல்லை. ஸோ அதை நம்ம கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்டனைனா என்னன்னு நீங்கள் எங்கே பார்க்கணும்? போய் பாரதிய நியாய சங்கீதால் தான் பார்க்கணும். போய்ட்டு ஐபிசிக்கு ஈக்குவலண்ட் அது தானே. அதில் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்களே தவிர, ஆனால் அதில் அவங்க என்ன பண்ணல, டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை. கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்னால் என்னென்னு அவங்க அதில் சொல்லலை. சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மரண தண்டனை, ஆயுள் தண்டனை, சிறை தண்டனை, சிறை தண்டனையில் கடுங்காவல் மற்றும் சாதாரண சிறை தண்டனை, சொத்து பறிமுதல், அபராதம், கம்யூனிட்டி சர்வீஸ், சமூக உழைப்பு, கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்னு போட்டாங்க. லைஃப், டெத், லைஃப், imprisonment for a period rigorous or simple, forfeiture of property, fine, and they have ended up with community service. But there is no definition for community service in Bharatiya Nyaya Sanhita. எங்கே சார் இருக்குன்னா, it is only found in பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சங்கீதா. பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சங்கீதாவில் செக்ஷன் 23 எக்ஸ்பிளனேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. 23 என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்ன்ற தண்டனையை இம்போஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு, கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி அவங்க பிஎன்எஸ்எஸில் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருப்பாங்க. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அ கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் இஸ். எகெயின் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ். நம்ம பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயம் 1, 2, 3, 4 இருக்காங்க. எத்தனை பேர் கோர்ட்டு போயிருப்பீங்க? நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும். இஃப் யூ கோ தேர்னா யூ வில் ஃபைண்ட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் 1, 2, 3, 4. ஆனால் அவங்க எல்லாருமே யார்? ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான். எல்லாருமே ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான். தே ஆர் நாட் பீப்புள் 4 கிளாஸ் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிடையாது. ஆல் தி மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் 1, 2, 3, 4 that we have in Pondicherry are ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ். அவங்களை என்ன பண்ண முடியும்? அதிகபட்சமாக 3 வருஷம் தண்டனை கொடுக்க முடியும். அதிகபட்சமாக 50,000 வரைக்கும் அபராதம் விதிக்க முடியும். தேர் பீனல் பவர் இஸ் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 years. அவங்க என்ன பண்ண முடியும்னா, அதிகபட்சமாக 3 வருஷம் தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய குற்றங்களை விசாரித்து 3 வருஷம் தண்டனை கொடுக்கலாம். 50,000 வரைக்கும் அபராதம் விதிக்க முடியும். இன்றைக்கி முதல்ல 10 இருந்துச்சு, இப்போ அது 50 அதிகரிச்சிருக்காங்க. ரைட். சரியா தப்பா? லெட்ஸ் சி. மேபி பிஎன்எஸ் பார்க்கும்போது சார் சொல்லுவார், தண்டனைகளை வந்து அபராதத்தை உயர்த்தியிருக்கணும். இன்னொரு கேள்வி இருக்குது, சில இடத்துல உயர்த்தியிருக்காங்க. பட் லெட்ஸ் சி. ரைட். திஸ் இப்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறோம். வி ஆர் இன் பாண்டிச்சேரி. ரைட். பாண்டிச்சேரியில் பிஃபோர் தி இந்தியன் சிஸ்டம் கேம் இன் டு பி, வி ஹேட் த ஃப்ரெஞ்சு சிஸ்டம். ஃப்ரெஞ்சு சிஸ்டத்தில் தெர் வாஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அன் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட். இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்னா, ஒரு சார்ஜ் ஷீட் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணோன்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் சைன் பண்ணாமல் கோர்ட்டுக்கு சார்ஜ் ஷீட் போகாது. There will be a magistrate called as investigative magistrate. That investigative magistrate will oversee the investigation process. அவர் வந்து எல்லா விட்னஸையும் அப்ரைஸ் பண்ணி அவருடைய ஒப்புதலோடு தான் அந்த கேஸு சார்ஜ் ஷீட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்விக்ஷன் ரேட் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்கும். ப்ளஸ் அங்கே வந்து அந்த ப்ரொசீஜரல் லேக்குன்னு அங்கே இருக்காது. ஒரு காவல்துறை அதிகாரி செய்கிறத விட சட்டப்பூர்வமாக ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டால் செய்ய முடியும். They will ensure that all the procedural formalities are followed and all the evidence that are presented before the court of law are in order. Right? அது நம்மக்கிட்ட லேக்கிங். நம்மளோட ஜட்ஜஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அம்பையர் மாதிரி. They are not players. Our judges are umpires. They are not players. அப்போ ஜட்ஜி இறங்கி இன்வெஸ்டிகேஷன் வேலை செய்ய
முடியாது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டைரக்டர் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. நீங்கள் வந்து 25A வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு சிஆர்பிசியில். இப்போ வந்து அவங்க அதை வந்து we have brought it in. இப்போது டைரக்டர் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன் வந்து என்ன பண்ணணும், they should oversee and monitor case investigation. வழக்கில் இருக்கக்கூடிய புலன் விசாரணை இவங்க மானிட்டர் பண்ணணும். டிபெண்டிங் அப்பான் தி severity of the offense, these people should monitor the investigation. These people should make sure that the investigation is going on the right track, and these people should guide the police officials in conducting the investigation and preparing whatever is necessary to be presented before the court of law. நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த குற்றப்பத்திரிகை வந்து முறையாக இருக்கிறதுக்கும் அவங்க ஒழுங்காக வேலை செய்கிறதுக்கும் பார்க்க வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்குதுன்னா இந்த டைரக்டர் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன், டெப்டி டைரக்டர் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன் சொல்லி இந்த 3 விதமான நபர்களுக்கு இருக்குது. These are the people who will make sure. நம்மளால் ஜட்ஜஸை கொண்டு வர முடியாது, நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், இவங்களை நம்ம டெப்யூட் பண்ணுறோம். These are the people who will monitor the process. These are the again they are supposed to do. Let's see, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டிடிஓபி தான் இருப்பார். District may have one deputy director of prosecution. You may have multiple assistant director of prosecutions. And in a district you may have 30-40 police stations having multiple number of cases which are really above the what do you call this above the limit. And the see above 7 years, above 10 years இருந்துச்சுன்னா எப்படி அவங்க மானிட்டர் பண்ண முடியுன்றது நமக்கு போக போக தான் தெரியும். வராஜ், ரைட்? So this is this. Again, you tell me whether it is good or bad. Handcuffing வந்து சிஆர்பிசியில் ஹேண்ட்கஃபிங்க்கு வேலை இல்லை. You may use force, you may not use more restraint than necessary. இதான் வந்து சிஆர்பிசியில் இருந்த விஷயம். அதாவது தேவைக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு தேவைக்கு அதிகமாக நீங்கள் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற வார்த்தை எங்கே இருந்துச்சு? சிஆர்பிசிலையும் இருந்துச்சு, பிஎன்எஸ்எஸ்லேயும் இருக்குது. சுப்ரீம் கோர்ட் பல தடவை என்ன பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் ஹேண்ட்கஃபிங்லாம் பண்ணக்கூடாது, அது வந்து தப்புன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் பிஎன்எஸ்எஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஹேண்ட்கஃபிங்க்குனே ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்காங்க. கை விலங்கிட முடியும். யார முடியும்? ஹபிச்சுவல் அஃபண்டர்ஸாக இருந்தால், மறுபடியும் குற்றம் செய்யக்கூடிய ஆட்களாக இருந்தால், இதற்கு முன்னாடியே தப்பித்து போன ஆட்களாக இருந்தால், தப்பிக்க முயற்சி பண்ண ஆட்களாக இருந்தால், அந்த மாதிரி ஆட்கள் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? கை விலங்கிடலாம். என்ன பண்ணலாம்? அரெஸ்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் ஹேண்ட் கஃப் தோஸ் ஃபெலோஸ். நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது நீங்கள் ஹேண்ட் கஃப் பண்ணி கொண்டு வர முடியும். ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஹேண்ட் கஃபிங் எப்படி எடுத்துகிட்டு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். பட் அதில் நீங்கள் லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போத் அட் த டைம் ஆஃப் அரெஸ்ட் அண்ட் போத் அட் த டைம் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் பிஃபோர் தி கோர்ட் ஆஃப் லான்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகள் அப்படியே இருக்குது. அப்போ நீதிமன்றத்துக்கு கை விலங்கோடு கொண்டு போகலாமா? we have to see how the judges will react. We have to see how the courts will interpret this. ரைட்? இதான் வந்து விஷயம். இது இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது. again who to arrest, who not to arrest. இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 60 வயசுக்கு அதிகமாக இருந்தாலோ, குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் 60 வயசுக்கு அதிகமாக இருந்தாலோ, அல்லது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட நபராக இருந்தாலோ, நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, there is a new provision added where the police cannot arrest the person just like that. If the offense involved, if the offense with which he is being accused of is carrying a punishment of less than 3 years, ஒரு 3 வருஷத்துக்கு கம்மியாக தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குற்றத்துக்கு குற்றச்சாட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆளாக இருந்தாலோ, அல்லது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலோ, நீங்கள் அவரை உடனடியாக கைது பண்ண முடியாது. அவரை கைது பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும்? போலீஸ் போயிட்டு ஒரு டிஎஸ்பி லெவலில் போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து தான் கைது பண்ண முடியும். Others you can do so. Even those people are involved in an offense which is more than 3 years, you can do it then and there. அதுலேயும் நிறைய இன்ட்ரிகசிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் சிஆர்பிசிலேருந்து அப்படியே இரிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க மாத்திரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்ச், அதாவது 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கான சேஞ்ச், ஹேண்ட் கஃபிங் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் ப்ரைவேட் பர்சன் அரெஸ்ட், வாட் வி ஃபைண்ட் இன் ப்ரைவேட் அரெஸ்ட் தான், சிட்டிசன் அரெஸ்ட் தான். அது எல்லா இடத்துலையும் காவல்துறை இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு காக்னிசபிள் நான் வேரியபிள் அஃபென்ஸ் நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? அவரை பிடிச்சி போலீஸில் கொடுக்க முடியும். சிஆர்பிசியில் எந்த ஒரு டைம் லிமிட்டும் கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ ஹோல்டு சம்படி or once you arrest somebody for committing a cognizable non-bailable offense being committed in your presence, it is your duty to make sure that the person is handed over to the nearest police person or a police station within this time limit. So this is what it is. Right? Again, FIR எல்லாம் பேசிட்டாங்க.
எஃப்ஐஆரில் நம்ம இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு எஃப்ஐஆர் நம்ம பார்த்துக்கலாம். எஃப்ஐஆர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 7 வருஷத்துக்கு கம்மியாக தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய குற்றத்துக்காக நீங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் கொடுக்க போகிறீங்க. You're going to go to the police station to give an FIR. The punishment for the offense is less than 7 years. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனில் ஒரு அஃபென்ஸுக்கான பிரிமா ஃபேசி இருந்துச்சுன்னா எஃப்ஐஆர் போடணும். அவங்க என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரிலிமினரி என்கொயரிலாம் பண்ண முடியாது. இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குறாங்க, பிரிமா ஃபேசி ஃபார் அஃபென்ஸ் இருக்குன்னா அவங்க எஃப்ஐஆர் போட்டே ஆகணும். இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போலீஸுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தராங்க. என்ன பண்ணுறாங்க, டிஎஸ்பி கிட்ட போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போலீஸ் என்ன பண்ண முடியும்னா, நாங்கள் வந்து ப்ரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணுறோம். We will conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there is a prima facie for registering an FIR or not. Preliminary inquiry பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டு பல கேஸில் அடித்து சொல்லியிருக்கிறாங்க போலீஸுக்கு. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் கேஸ் would be லலிதா குமாரி வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபின்னு ஒரு கேஸில் அவங்க திரும்ப சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, யூ கே நாட் கண்டக்ட் preliminary inquiry. Police have no authority. File an FIR, then investigate. File an FIR, then investigate. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போது பிஎன்எஸ்எஸில் ஒரு 14 days டைம் தராங்க. தகவல் உங்ககிட்ட வந்துருச்சு, it is concerning an offense which carries punishment of less than 7 years. What the police can do, they can take it on their GD, they can conduct a preliminary inquiry. If they find there is a prima facie, they will go for registering FIR. If there is no prima facie, they will not do so. Witness protection, one more thing that is there. ஆனால் அதில் பிஎன்எஸ்ஸை படித்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் அதில் இருக்காது. என்ன இருக்கும், ஸ்டேட் ஷுட் ஃபார்ம் அ ஸ்கீம் டு எனேபிள் விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். ஒவ்வொரு மாநிலமும் அந்த மாநிலத்துடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சாட்சிகளை பாதுகாப்பதற்கு அவங்க ஒரு திட்டத்தை வகுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. வரும், எப்போ வரும், வெகு விரைவில் நம்ம அதை எதிர்பார்ப்போம்.